Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und wie ihr erkennen könnt, befinden wir uns gerade in Ormus. Und naja, das hat einen Grund, vor etwa 3 Episoden kam Version 3.2 raus. Genauer gesagt, als wir den letzten Probelauf gemacht haben mit den neuen Charakteren unter anderem Nahida. Aber wenn ihr das alles selber sehen wollt, weil wir jetzt eigentlich nach dem Probelauf sofort die Arkenaufträge fortgesetzt haben über Nahida, müsst ihr einfach hier oben rechts auf das i-Symbol klicken beim Play, also bei den YouTube-Play, dann kommt nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Und ja, wir sind gerade dabei, hinter Il Dottore zu kommen, denn wir haben ein paar Hinweise bekommen, ein bisschen mit Tinari, warte, doch, Tinari, genau, so heißt er. Ja, haben ein paar Informationen erhalten und der hat dann die Spur aufgenommen, wie auch immer sie das hinbekommen hat. Und ja, würde mal sagen, wir werden das jetzt mal fortsetzen. Ja, ja, echt schon ewig nicht mehr gewesen, auf jeden Fall. Ach, da waren welche. Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills, seems we found the right place. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Versteck dich in der Vikala Karawanserei? Achso, hier schon. Ja, okay, habe ich nicht gesehen. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Il Dottore. Er scheint tatsächlich Sumeru verlassen zu wollen. Aber steckt wirklich nicht mehr dahinter? Ist das gleich ein abgekartetes Spiel? Was ist denn? He saw us. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago, but now they've vanished. An dieser Stelle verweise ich auf Episode 666, wo wir den zum ersten Mal getroffen hatten. Der hatte nämlich gesagt, durch das Akasha-Kontrollgerät oder wie ich das nenne, Google Glasses, kann er irgendwie das Bewusstsein von den Leuten verändern. Und wahrscheinlich haben uns die Menschen alle nur eingebildet durch sein Experiment. Also, So this was a trap. Nein, um uns herum sind niemand. Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. Ach nein. They might be after Haypasia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? Ich erinnere mich, Haypasia hat ihr Bewusstsein einst mit dem von Scaramouche verbunden. I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Let's go! Oh, es wird spannend. Okay, ja, so schnell wie möglich zurück. Kann ich einfach den Teleporter nehmen? Wahrscheinlich, ne? Aber müsste jetzt wahrscheinlich Chaos herrschen, wetten? Uiuiui, schnell.
Paradise Di is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Paradise Di for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Paradise Di now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Paradise Di as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Haypasia. Not on my watch. Normaly, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Schade, dass wir nicht mit der kämpfen können, würde mich sehr interessieren. Es lohnt sich ja schon fast für sie zu sparen für den nächsten Banner. Oder wenn sie irgendwann mal auftauchen würde. Ui. Zack, irgendwas ist hinter mir. Kann sein? Vengeance will be mine. Ich dachte, da wäre noch jemand respawnt. Ah, der hat sich verzogen. Ach ja, kommt schon. Zack, 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 zack. Deswegen will ich Sangonomi, Kokomi, Yukea tauschen. Das wäre dann ein bisschen schneller. Aber dafür komme ich durch die Rüstung durch. Mit Gutchen, was natürlich nice ist. Aber die Sache trotzdem ein bisschen in die Länge zieht. Getroffen. Na komm schon. Komm, den krieg ich doch noch einfach hin, oder? Zack, 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 zack. Gutchen, zack, zack. Sein Schutzschild hat aufgebaut, nicht so schlimm. Alter, schaut euch das an. Sein Beteiligung einfach runter. Explosion, zack, zack. Ich bin eine osmanische Klatsche von mir. Ach komm, machen wir die Bombo-Kombo. Zack, 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 zack. Ulti. Und sieht einfach gar nichts, einfach nur Effekte. Bam! Die Explosion wieder. Zack, 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 zack. Schutzschild, was natürlich sehr praktisch ist. Ach, falscher Charakter. Jetzt okay ja wieder. Immer wieder im Wechsel alles machen. Ja, jetzt ist aggressiv geworden, ist aber nicht so schlimm. Durch die Ulti kriege ich ja alles gehittet. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Jetzt sollte ich die auch ausschalten, weil die könnten auf den Nerv gehen, weil die sind ein Animo-Typ. Ich schaffe aber vielleicht auch nicht so weit weg. Laufen. Zack, zack. Und die Ulti kriege ich die an einen getroffen? Ja, der eine kommt sogar näher. Sehr schön. Zack, zack. Zack, zack. Charakterwechsel. Zack. Ulti. Zack. Ah, verzieht er sich noch im letzten Augenblick. Mist. Der hätte voll kassiert. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Haypasia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it. Haypasia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. Es ist gut, dass hier niemand eingedrungen ist. Doch warum bewegt sich Haypasia nicht? Alles in Ordnung, sie schläft nur. Well, how is she? Alles in Ordnung, sie ist fest am Schlafen. Oh, that's good. So, you think this is over? Die Stimme.
Scaramouche? What? The Balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? Man kann ihn nicht sehen. Die Gestalt. Ein Geist? Phantom? Nein. Könnte das damit zu tun haben, dass ich gerade Haypasia berührt habe? Existiert Scaramouche in ihrem Bewusstsein? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Haypasia. Was hast du mit Haypasia angestellt? I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? That's impossible. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Haypasia's consciousness the moment I sensed your touch. Warum? I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Traveler! What are you doing? Nein, sei still. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Anscheinend hat die Akademie schneller gehandelt, als wir vermutet haben. Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Da du hören kannst, was ich denke, will ich dir eine Frage stellen. Yes. What is it? Deine Stimmung ist besser als all die Male zuvor, oder kommt mir das nur so vor? Yeah, I'm in a good mood. Which is why I'm talking to you like this. Aber hegst du denn keine Befürchtungen? What do you mean? Die Akademie plant, die Wissenskonserve der Gottheit in dein Bewusstsein einzuspeisen. Das birgt ein extremes Risiko in sich. Selbst wenn die Einschätzung der Akademie richtig ist und du als Folge davon die Weisheit der Götter erhalten wirst, wirst du sehr wahrscheinlich nicht mehr lange du selbst sein, sondern wie die Hoffnung der Akademie zu einer neuen, höheren Herrenruka Daveta werden. Willst du wirklich zu einem Gott werden, auch wenn das bedeutet, dass deine Persönlichkeit zu verlieren? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? Das kannst du nicht verstehen. Und wenn ihr wissen wollt, was er gerade gelabert hat, Folge 666, da wird das indirekt ein bisschen aufgeklärt. I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Wenn du so denkst, warum hältst du dann die Verbindung zu Haypasias Bewusstsein weiterhin aufrecht? Deiner derzeitigen Macht solltest du die Verbindung doch durchtrennen können. Ah,
You've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Haypasia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Ist das wirklich so? You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Wenn du diese Anhängerin wirklich wertschätzt, dann solltest du sie beschützen und nicht zulassen, dass ihr jemand ein Leid antut. Who wants to hurt my devout follower? Il Dottore scheint nicht zu beabsichtigen, sie für ihre Behandlung in Sumeru bleiben zu lassen. Hältst du das etwa für sinnvoll? The doctor wants to hurt my first follower? Macht dich das nicht wütend? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Haypasia. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Dein Gesichtsausdruck. Was hast du vor? Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Paimon used thunder! Donner? Könnte das etwas Scaramouches Werk sein? That person Paimon couldn't see was the Palantir? Oh, he sure chatted with you for a while. Er ist viel ruhiger und gleichzeitig noch wahnsinniger geworden. Where is the storm headed? Hat Scaramouche das göttliche Herz verwendet, um das Wetter zu ändern? Ihr müsst Folge 666 gucken, weil dann wisst ihr auch, wer die Mutter und die Schwester ist. Beide Personen haben wir bereits getroffen im Übrigen. Und das erklärt so ziemlich vieles, was er auch gerade gesagt hat. That means anyone outside is in danger! Let's go! Tainari and Dia still must be fighting! Vermutlich, ja. Hier runterjumpen? Ja. Oh! Have the Fatui retreated? Irgendwie stimmt da irgendetwas nicht. Ich glaube nämlich nicht. Nara und Dea sind dort drüben. Hey! What happened to you? He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Deine Verletzungen. Es tut mir leid. Why are you sorry? Es könnte sein, dass ich für die Blitzschläge verantwortlich bin. It's all right. I'm sure you also never expected this to happen. Don't blame yourself. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Is Haypasia all right? Für den Moment ist sie sicher, doch es gibt da einige Dinge, die du wissen musst. Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's go to Haypasia's place and talk about things there. So, gehen wir wieder zu ihr zurück.
More speed. Hier rein. So. Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. Ugh. The wound is not fatal. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. So that's what you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. Nun, ich habe einen Verdacht. Scaramouche ist der Grund, warum Haypasia zur Zielscheibe wurde, oder durch ihre Bewusstseinsverbindung sah sie, was mit Scaramouche geschah. Ja, da haben wir es nämlich auch erfahren. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the balladeer. Is that why they tried to seize Haypasia? You said the balladeer claimed that Haypasia has seen his past. So, what could be there? Es ist noch nicht ganz klar. Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him with lightning? Based on what the traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed this stage of the plan. The doctor is out of the picture now. Yay! That's a big accomplishment! I'm also happy for you. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Bitte erhole dich gut. Yeah. All right. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. Oh, 19 bis 21 Uhr, okay. Und da ist aber jetzt wieder sehr viel neue Informationen entstanden, was wir erfahren haben. So. Ding. Zack. Zack. Großen Bazar. Hier. Diesen Teleporter am besten. Wie komme ich denn am schnellsten hin? Ich muss nämlich durch den Baum laufen sozusagen. Ich habe genau den falschen Teleporter dafür genommen. Zack. Ich doch ein bisschen mehr Zeit einplanen. So, Alter, wie komme ich denn... Ich habe den obersten Teleporter genommen. Uff. Der ist nämlich schneller, weil dann kann ich direkt gerade durch. So. Platzstraße, ja. Tiefer. Wir haben nicht so viel Zeit. Ach, da steht der doch. More speed. All right, everyone is here. How did everything go? Any luck with your missions?
Let's report back one by one. I'll start first. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. Who is behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? Dann lieber Scaramouche. After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari's already resting, so he'll be okay. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. All right. I'll remember that. Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. It appears to have been very effective. I'm glad to hear it. Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. I'll hate them, you... Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. So you should find someone more suitable to do that. But I thought all of you academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Fine, whatever. Well, Cyno doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Employer? Yep, the Traveler hired me. Ja, die Belohnung war ein Lächeln gewesen. That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team? Yeah, say something to boost morale. Lass mich überlegen. Huh? What are you all doing here? Oh, it's Nilu! Hey, everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important, weren't you? But you also look like you're up to no good. Seems pretty interesting. Welcome, Nilu. Would you like to join us? Huh? Join you? You mean, you also want to discuss something important with me? Yes, something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru, well, that I've ever met. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right. I must admit that I'm a little scared, but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. Remember, believe in yourself. Okay, I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. Just remember not to say too much. Be discreet. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting?
Ja, morgen werden wir die Gottheit retten. So, have you thought up what you'd like to say, boss? Das ist alles so unglaublich, oder morgen werden wir viele Dinge verändern. Ich würde das zweite klicken. Yep, it's a grand plan and we're all super awesome. Genau, also. Schlaft alle schön. Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success and failure. Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Huh? Oh, nothing. Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay, so I guess that means it's time to say goodnight now. Yep, good night everyone! So, ihr habt's gehört und ja, warte bis zum nächsten Tag, ja, Urgestein bekommen, das Übliche. Ein bisschen Zeit hätten wir noch, deswegen würde ich vielleicht noch die Situation ausnutzen wollen und mal kurz noch eine Dungeon machen, weil wir brauchen unbedingt Artefakten, die wir so selten kriegen. Genau, fallende Flamme, zack. Ich bin mit den Artefakten von Euler noch nicht so ganz zufrieden. Aber wie gesagt, man kriegt durch die Events nichts, was man braucht. Und durch die Story sind wir sowieso beschäftigt. Also, Team passt, ja. So. So. Bisschen Ausdauer aufbauen. Ich schätze mal, ich schaffe mal 2 Runs. 2 bis 3 Runs. Wir müssen noch ein bisschen Harz verbrauchen. So, jetzt bist du getriggert. Schön, dass er rangejumpt kommt. Schön, dass er dann rausgejumpt ist dabei. Wie sieht's mit euch aus? Zack, 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 zack. Wenn sie so selten Crit macht, bringt das nichts. Zack. Alter. Bisschen nervig. Zack, 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 komm. Zeigt mir eure Elemente. Jetzt kommt es, jetzt kommt es. So. Freezen, genau. Zack, 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 zack. Nein, so leicht machst du nicht. Trotz. Alter, kannst du aufhören, mich zu hitten? Alter, irgendwie habe ich nicht den Flow gerade drin, weil zu viel Dialog war. Und bin nicht mehr so fokussiert gefühlt. So. Ja, Ulti. Ich wollte gerade sagen, das passiert nichts. Ah. Schwert. Zack, die Explosion. Ja, komm schon. Du brauchst nicht mehr viel. Zack. Ulti. Einen besiegt. Jetzt ist der letzte, der übrig bleibt. Zack, 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 zack. Na, komm schon. Stand da gerade 865.000? Nein, kann nicht sein. Unmöglich, da wäre der schon längst down. So. Wir haben viel zu lange für diesen Kampf gebraucht. 1 Minute 41. Wie gesagt, wir haben sehr viel Dialog-Story gehabt, was man erstmal verarbeiten muss und dann auf einmal kämpfen. Aber auf jeden Fall noch einiges vor. Okay. Fallende Flamme, Pyro-Schadensball. Ach komm schon, könnte hier nicht was anderes sein? Naja, gut. Hiermit kritischer Schaden. Das ist leider einer der Artefakten, die ich sonst was anderes nutzen muss. Heilen. Einmal mal checken. Hatte ich nicht noch was hier von... Nein, okay, gut. Gehalt sind wir. Ja. Dann mach ich noch einen Run. Hier, das hier war das, ne? Ja. Und rein. Schwerste Stufe, zack. Zack. So, wieder auf Noel wechseln. Ausdauer ein bisschen aufbauen und zack. Zack.
Cooldown Skip. Nice. Leider zum falschen Zeitpunkt. Zack. Zack, 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 zack. Schön, dass da einer auf dem Boden liegt. So, ein bisschen Flächenschaden machen. Zack, zack. Alter. Ich komme hier nicht raus. Ey, aus. Ich habe mich gerade echt gut festgehalten. Ulti. So. Ich habe nicht mal geschafft, eine Attacke einzusetzen, deswegen. Zack, 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 zack. Krieg ich die Kombination hin? Ja, da war ein Superleiter. Oder unter Strom zumindest auch. Zack. Ich muss in seiner Nähe bleiben, damit der frozen bleibt. Ach, irgendwie krieg ich das nicht hin. Ja, Cooldown habe ich noch auf den Schutzschild. Schwert. Zack. Zack. Junge, Junge, das war viel. Ulti, 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 Ulti. Einen besiegt. Schutzschild ready. Auf den nächsten drauf. Oh, die Ulti kann ich noch behalten bei Care. Muss ich nicht wasten, dann kann ich in der nächsten Runde vielleicht ein bisschen schneller besiegen. Na komm schon. So viel brauchst du wieder nicht. Zack, 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 zack. Aha. Ich finde die Attacke von Genshin schon nice. Ach, das Schutzschild habe ich doch zu früh aktiviert. Aber die Ulti ist ready von ihr. Ah, vielleicht halte ich mich doch lieber nochmal, weil wie gesagt, war jetzt nicht so... Also war schon einiges gewesen, aber nicht so krass Action. Und jetzt auf einmal plötzlich wieder... muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Angriff. Ich glaube, bei Feder sind die, glaube ich, immer alle bei Angriff. Guck gleich mal, wie es bei Euler ausschaut mit der Feder. Ob ich es vielleicht doch ersetzen könnte. So, Euler hier, Artefakten. Ach, das war diese Feder, die ich da habe. Oh, wo ich KT und Angriff habe. Und das prozentual bei beiden. Super optimal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich die Artefakten zusammen kombinieren soll. Weil genau so wie ich es brauche, sind dieselben Artefakten, die gut sind. Noch ein Run und dann haben wir es für diese Episode. So. Erstes Spiel, Schutzschild habe ich. Ulti von Care habe ich. Von Kutschen nicht ganz, kriege ich sofort aufgeladen. Ja, bei Euler dauert es ein bisschen länger. Hauptsache Cooldown Skip. Zack. Na komm schon, ein bisschen aufbauen, Euler, bitte. So. Jetzt die Kombination. Zack, 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 zack. Ulti, 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 Ulti. Sind beide getroffen? Ja. Euler. Ich habe mich verdrückt. Mist. Jetzt laufen die gegeneinander. Okay, so kann man es auch machen. Ja, auf zu rollen. Schutzschild. Zack, 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 zack. Jetzt müssen ihr die Elemente wieder befreien, richtig? Schwert. Zack. Wenn er jetzt noch Schwert explodiert. Bam. Ach, das ist die Artefakten, die mir fehlen. Ulti. Oh, ich sehe einfach gar nichts. Holy. Ben hat aber auch nicht mehr viel. Ach, genau beim Ende der Ulti konnte er sich befreien, ey. Oh, das war ein krasser Hit. Zack, 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 so. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Minute 22. Ja, okay, ich glaube, ich hatte das schon mal in 57 Sekunden geschafft. Oder in einer anderen Dungeon, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, oben rechts war irgendwas rot gewesen vom Season Pass. Vielleicht auch mal collecten. Direkt mal 2 von den. Zähigkeit im Elitenverteidigung. Fallende Flamme. Dendrosche. Alter, Dendron. Gib mir irgendwie physischen oder Angriff oder irgendwie sowas. Dendron. So, genau das hier. Was habe ich denn bekommen? Steht 15 Herausforderungen. Okay. Wir klingen.
So, das hier, collecten. Vielleicht schaffen wir hier wieder bis Stufe 10 zu kommen zumindest. So, nehmen wir mal den Teleporter und dann beende ich mal die Episode. So. Ding. Gutchen muss ja halt werden. So, okay. Gut, ihr habt ja mitbekommen, was uns bevorsteht. Deswegen würde ich mal sagen, ja, das wird auch in der nächsten Episode fortgesetzt. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen. Gerade bei so einem Sub-Final-Ding, wenn ihr das so möchtet. Und gleichzeitig supportet ihr mich auch ziemlich nice hier auf YouTube. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, folgt mir auf meine Social Media Kanäle, in der Regel in der Regel beantworte ich eure Kommentare und all diese Sachen. Und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.